خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیں اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے انسان کی تخلیق کی جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیں اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ عظیم اللہ نے سچ فرمایا۔ بے شک، no doubt. For Naat, I would request Ms. Tasmia Sajid to join us here. Thank you, Tasmia. Over to you. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو حضور جیسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو حضور جیسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ اور مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔
मदीने वाले कहें मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा. MashaAllah, subhanallah, you have this wonderful voice. I'm always get, kind of that position, mashallah. Okay, so let's rise in the honor of National Anthem, everyone. National Anthem. Thank you. Thank you, everyone. So we have with us the beautiful lady, Ms. Sabahat. Thank you so very much, Ms. Sabahat, for joining us today. And from here, you are going to take it over. Over to you. Thank you, Sabahat. May you all have a great day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I first of all apologize for being late, and there was a little confusion about timing this morning. So today, of course, we are all gathered here to celebrate success. गवर्नर ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसके तहत आप सबकी सक्सेसेस को, आप सबकी कंट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ नेशंस आर बिल्ट. नेशंस जो अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करती, वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कहीं आगे नहीं जा सकते. और इस सक्सेस की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये कि दिस रिकग्निशन इज़ कमिंग बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ is a phenomenal person, a great successful person, a person who grew from grassroots and made it right to the top. We will show a short documentary that documents his life journey, shows you how he started from a very humble background and came to represent the largest state in Pakistan, and a person whose journey of excellence, whose pursuit of excellence made Punjab what it is today. Let's quickly look at the documentary and then we'll take it from there. Documentary, please. Profile of the surveillance, courage, conviction, character, charisma. One man's epic journey to make a difference. Daring to dream, excelling in executing. The 33rd
He grew his cash and carry empire from a humble seedling to a great Scottish oak. And yet, he did not forget his roots. He shared his success with the community. He raised his voice to mobilize public opinion and state action for civil liberties. He helped build Glasgow's first mosque, strove for the rights of women, and fought domestic violence and forced marriages. And along the way, he made history again and again. He was the first Muslim member of the House of Commons, the first to take the UK Parliament's oath of office on the Holy Quran. He served his homeland, and as he served his homeland, he never. And as he served his homeland, he never forgot his motherland. Ladies and gentlemen, let's hear it from the Governor of Punjab, Chaudhry Sarwar. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، اور میڈم پروین سرور نے یہ جو انیشیٹو لیا تھا کہ جو لوگ ہماری سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی دوسروں کی، لوگوں کے خوشیوں کے لیے، دوسروں کے مسئلے حل کرنے کے لیے جو وقت دیتے ہیں، ہمیں ان کو آنر کرنا چاہیے، ان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے، اپریشیٹ دینی چاہیے. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے بہن اور بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ سب لیجنڈ ہیں. بات تو میں لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا UMT کا کنوکیشن ہے اور ہمارا پروگرام 10:30 شروع ہونا تھا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. تو اس لیے میں صرف آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ویل وشز کہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ آنرس دینے کا شروع کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ جی آپ سب. Sultana Siddiqui, Pakistani media mogul, television director and producer, who is the founder of Hum Network Limited. She is an active director and president of Hum Network Limited, and the first woman in Pakistan to establish a TV station quite successfully in a matchless mode. She has also produced children's television, musical performances, television films, serials, and documentaries. She has won numerous awards, including the Best Producer of a Drama Serial, Best Producer of a Music Production, the Hazrat Al Kubra
Award, Women of Vision Award, Nigar Award, the Gold Medal Award, Sindh Graduates Association Award, and the Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Congratulations on receiving the Governor Award. President of Quran Publishers Association of Pakistan, ex-President of Pakistani Association of Printing and Graphic Art Industry, recipient of Achievement Award 2008 by the Prime Minister of Pakistan, and Export Trophy 2016 by the Chief Minister of Punjab. Qadatullah and Company is exclusively engaged in the printing and publishing of the Holy Quran. The company has achieved phenomenal growth, unprecedented credibility, and repute in the worldwide Muslim community. The company is now in the process to be the first ISO certified Quran publishing company in Pakistan. Congratulations on receiving the Governor Award. Muhammad Ramzan Chipa, the distinguished eminent social worker, Pakistani philanthropist, the founder of Chipa Welfare Association, an NGO in Pakistan known for its social work and for one of the largest field ambulances in the country. His welfare organization has large fleet of over 500 Chipa ambulances, which are fully manned by Chipa volunteers and are stationed at over 150 ambulance centers in prominent places all over Pakistan. These are providing immediate help and assistance to the needy, sick, suffering people and emergency patients. He has led a simple life and his contribution towards humanity are unmatchable. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Ruth Katrina Martin Fall was a German doctor who devoted 57 years of her life fighting leprosy in Pakistan. She came to Pakistan in 1960, taking it as God's calling to devote her life for leprous patients. She was awarded the Order of the Cross with a star from German government. Halal-e-Imtiaz, Halal-e-Pakistan, Sitara-e-Qaid-e-Azam, and Nishan-e-Qaid-e-Azam from Pakistan government. Because of her dedication, Pakistan became the first country in the EMR region to control leprosy in 1996, 4 years ahead of the WHO target of the year 2000. Leprosy was controlled in Pakistan in 1996. The country honored her services with a befitting tribute in the form of a state funeral in August 27. Congratulations on receiving the Government Award. Mr. Abdul Aziz is receiving the award on behalf of Chaudhry Muhammad Ashraf Binwal. He is an active contributor to the welfare of Gujarat, the one who donated his private land to Cancer Hospital and Orthopedic Hospital, which is worth around 30 billion PKR. This will benefit the poor community of Gujarat and its outskirts. A renowned businessman from Gujarat who is associated with the petroleum sector. He is very concerned and actively works for the welfare of the poor. Congratulations on receiving the Governor Award. The president of the Kidney Center in Gujarat, who has been contributing to perform 95% of the dialysis, which is free of cost. He is the president of Patients Welfare Association Gujarat, which provides free medicines to hundreds of patients every day. He is an active social worker and humanitarian who has been donating for the cause, and his family is the largest donor of the Kidney Center of Gujarat. He has helped to change thousands of lives through the Kidney Center. Congratulations on receiving the Governor Award. Muhammad Umar, Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, CEO
CEO of many hospitals and recipient of Sitara Imtiaz. Professor Mohammad Umar has established first Medical Center for Liver and Digestive Diseases in 2009. He has also received the USA Best Services Governor Award by American College of Gastroenterology in 2015. Congratulations on receiving the Governor Award. Amjad Islam Amjad, the recipient of Pride of Performance, Sitara Imtiaz, a renowned Urdu poet, drama writer, and lyricist from Pakistan, the author of more than 40 books in a career span of 50 years. He has received many awards for his literary work and screenplay for TV. In 1989, he was appointed as Director General of the Urdu Science Group. He has also worked as a project director of the Children's Library Complex. He is the writer of many drama serials for Pakistan Television Corporation, including Voice. He has written many columns, translations, criticism, and essays, while his main focus remained writing medicine. Among his most notable dramas are Baris, Tehrees, Samandar, Raat, Waqt, and Apne Log. Congratulations on receiving the Governor Award. Imtiaz Qasim, a prominent philanthropist and a humanitarian, the CEO of Shakti Group of Industries, is serving his country by installing numerous clean drinking water plants for the people of rural areas of Gujarat. He has also taken the initiative of creating trauma centers that are equipped with modern technology and machinery to facilitate patients suffering from major traumatic injuries. Congratulations on receiving the Governor Award. His brother Iqbal Shakti will be receiving the award on his behalf. Dr. Jahan Ara. She is one of the top certified gynecologists in Lahore, having degrees of MCPS and MBBS. Currently, she is practicing at Mid City Hospital. Dr. Jahan Ara has advanced medical expertise in gynecology and is providing vet services, diagnosing hormonal imbalance problems, infertility, PCOS, pregnancy issues, diagnosing STIs, pelvic diseases, tumors, and cancer development in reproductive tracts, sterilization, and miscarriages. She is one of the leading gynecologists in Punjab. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Santa Siller. She is an artist and designer by profession and social worker by choice. She came to Pakistan and fell in love with a small village in district Okara. She taught local women and young girls in the village to make handcrafted dolls dressed in traditional costumes from different parts of the country, and now this village is renowned as the Dolls Village of Pakistan. This project promoted the soft image of Pakistan in the world. She has been awarded the Federal Order of Merit by the Government of Germany. Her selfless efforts towards the development of rural women folk in Punjab is commendable. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Ijaz Rashid, the founder of Pakistan Cleft Lip and Palate Association, who has been working diligently for treating cleft surgeries. He donated land on the main GP Road, Gujarat, to build a hospital and planted thousands of trees in Gujarat. For the underprivileged boys and girls, he organizes seminars and learning sessions. He has preserved and worked diligently to achieve his goals of creating self-sustaining supporting structures for the welfare of people. Congratulations on receiving the Governor Award. Mia Shireen Haider, a distinguished entrepreneur and philanthropist. His political career started when he was elected as MLA, later served as Federal Minister for Railways and
Following in the footsteps of his father, funded students through a system of granting personal scholarships. He believed in equal educational opportunities for women and set up schools for girls in his area. He devoted his efforts towards the development and welfare of his people. He touched the lives of many people and remains a beacon and inspiration for all. Congratulations on receiving the Governor Award. His son, Shaheen Head, will be receiving the award on his behalf. Lieutenant Colonel retired Mr. Javed Iqbal, an ex-infantry officer, a recipient of Tamla Imtiaz, having served for 29 years in the Army, embarked on education pedestal since 2003, firstly being among the pioneers to establish University of Health Sciences. He introduced innovative teaching and learning methodologies encompassing the educational philosophical theme of mind, map, mirror. He has written many books. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Qasir Abdullah Malik. Dr. Malik is a recipient of Tamla Imtiaz and Gold Medal in Biology. Dr. Qasir Abdullah Malik obtained his PhD in Biological Sciences from the University of Aston in Birmingham. He has more than 250 research publications in peer-reviewed journals and has supervised more than 20 PhD students. He has proposed the establishment of the National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering. Dr. Malik is a fellow of Pakistan Academy of Sciences. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Fozia Ashraf, recipient of Satara Pakistan Gold Medal and Pakistan Gold Medal for Best Performance in the Field of Science. Under her exceptional leadership and supervision, the Molecular Diagnostic Lab is on its way to become a noteworthy and state-of-the-art facility for delivering healthcare services. Dr. Fozia Ashraf is the professor and head of Molecular Diagnostic Lab. She has established the first ever BCL3 COVID-19 lab and is also serving as the principal investigator for the HIV epidemic and hepatitis outreach program. Congratulations on receiving the Governor Award. Professor Dr. Muni Ahmed Tate, a renowned statistician, scientist, and an eminent educationist, elected member of the International Statistical Institute Netherlands and elected fellow of Royal Statistical Society of London. Dr. Muni Ahmed was already committed to serving Pakistan and inspiring everyone around him with his passion, known as an outstanding mentor and teacher to his students and colleagues. Congratulations on receiving the Governor Award. His daughter, Dr. Adia Ahmed, will be receiving the award on his behalf. Dr. Mia Adnan. Dr. Adnan has contributed a lot in social work. Total PPEs of more than 5 million were distributed generously for the cause. His team organized Seli and Iftar for all the patients during COVID and isolation wards. He has also been working as a volunteer telemedicine helpline. Congratulations on receiving the Governor Award. Shehbano Walajiki. She is Senior Officer of Revenue Service of Pakistan and currently Judge of Tax Appellate Tribunal. A British government initiative in collaboration with Government of Pakistan to promote tolerance in the society. Represented Pakistan at the Women World Assembly held in Kenya at the United Nations invitation. She also established Alpha Tech New Generation Technology Lab. Because of her valuable humanitarian contributions, she was invited in an interfaith dialogue initiated by the British government. Congratulations on receiving the Governor Award.
breaking barriers while maintaining cultural and social boundaries. She has the honor to serve as the first female head of the Department of General Surgery in 160 years history of King Edward Medical University. Many of her surgical trainees are now serving as consultants globally. She started the first ever breast fellowship program in the public sector hospital. She has numerous research publications. She attributes her success to relentless support from her family. Congratulations on receiving the Governor Award. Azala Ansari was a legendary golfer who dominated ladies golf in Pakistan throughout the 1960s. Her talent, passion, and achievements left everyone in awe. 1962, she served the golfing community by becoming the first Pakistani lady golfer to achieve a handicap off. She won the West Pakistan Championship 7 times, Frontier Championship 4 times, Persian Cup once, and numerous other tournaments. She won the Ladies National Championship 6 times. After her 6 national championships, she fell ill and had to stop playing ball due to the onset of a very serious debilitating illness. She came back in 1979 and won a few more championships, after which she relapsed. However, sadly, this was to be her last hurrah, as therefore, same illness forced her to finally give up on golf. Incidentally, the record of 6 victories stood exclusively in her name for almost 50 years. Congratulations on receiving the Governor Award. Azala Ansari has dedicated this award to the working ladies of Pakistan. Dr. Esma Abdul Shamik, Chairperson Ladies Golf, PGF, will be receiving the award on her behalf. Muhammad Aslam Mirza. He is a professional industrialist and philanthropist. He is the president of SN Faisalabad. He has contributed for the installation of water filtration plants in various locations. Contributed to the establishment of the medical testing laboratory in District J, Faisalabad, and also held campaigns on hepatitis B control. He established Panama during COVID and distributed rations to thousands of people. Congratulations on receiving the Governor Award. Azaz Ahmed Chaudhry. He has been serving in the Foreign Service of Pakistan for 37 years, rising to the rank of the Foreign Secretary of Pakistan for over 3 years. He also served as Ambassador of Pakistan to the Netherlands. After his retirement from the Foreign Service, he has been serving as Director General of Institute of Strategic Studies, Islamabad, since June 2018. He is the author of a few books and has written numerous research articles. Congratulations on receiving the Governor Award. Dr. Samia Raheel Qazi, the Chairperson of Council of Trustees, International Muslim Women Union. She is the author of many books and also served as a member of National Assembly in Pakistan. She was appointed as the only woman member of the Council of Islamic Ideology from 2015 to 2018. She is also a member of the Family Institute Turkey. Congratulations on receiving the Governor Award. Said Kamar Khurshid, former Vice President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. He is one of the committee members of Rashida Shafi Foundation. He raised awareness for safe drinking water for the citizens of Gujarat. He has addressed hundreds of domestic and criminal issues in Gujarat district and acted as a bridge between the police and the general public. Congratulations on receiving the Governor Award. Bahuni Peshawari, former Vice President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Bahuni, a humanitarian, has been working on maintenance and repair under Rashtra Shakti Foundation of the Clean Water Project. As a social worker, he has been supporting many mosques in Gujarat. Congratulations on receiving the Governor Award.
ornithologist of Pakistan. He has been an eminent part of the counter-terrorism operations in Punjab. He is also a board member of the Association of Forensic Ornithology for Human Rights and active contact of Interpol for Forensic Ornithology in Pakistan. Congratulations on receiving the Governor Award. Usma Khurram Bukhari. She has devoted her services to alleviate human poverty. She is serving with UNICEF as nutrition officer in Lahore, managing the multi-sectorial nutrition program with education, health, nutrition, food security sectors and child protection programs. She worked jointly with the national team to develop, review and finalize the national ECT policy framework. She is a member of Provincial Nutrition Steering Committee and Communication Group. Congratulations on receiving the Governor Award. Zuhair Hassan. Hailing from the Amritsar Gharana, Mr. Zuhair Hassan established himself amongst the leading Serafi players in Pakistan. He has performed major musical events in Pakistan and abroad. He has represented Pakistan globally and has worked with many music directors. Congratulations on receiving the Governor Award. A philanthropist who's worked for orphans and widows, working on awareness of polio, heart and cancer patients. She is an executive board member of Punjab Welfare Trust. She is an active member of the Rotarian Group and planted more than 3,000 trees with Forest Department of Punjab. She has received many awards and is also an exceptional flora artist. Congratulations on receiving the Governor Award. गवर्नर साहब कह रहे हैं आई ओनली हैव 1 मिनट 1 मिनट में ख़वातीन हलो हाय कहती हैं ये बड़ा मुख्तसर वक्त दिया सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम एज आई लुक अराउंड दिस रूम एंड एज आई लुक एट यू एंड बेगम साहिबा मैं बाकी बातें बाद में कर लूँगा आपको खुदाफिज कहने के आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ वन पर्टिकुलर शेर जो मेरा इकबाल का बड़ा फेवरेट है उसमें डायलॉग है अल्लाह ताला का शैतान के साथ तो शैतान अल्लाह ताला को जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ताना सा दे रहा है कि जो आपने चीज़ पैदा की इसमें शर है कहते हैं गुफ्तम के शर मैं भूल जाऊंगी इसलिए इसको पहले ट्रांसलेट कर देती हूँ कि उसमें शैतान अल्लाह ताला को कहता है कि आपने जो चीज़ बनाई है उसमें शर है तो गुफ्ता के खैर और नशनासी हमी शरस्त अल्लाह ताला कहते हैं ये कि किसी में अच्छाई ना देखो और शर देखो ये वो शर है जिसकी तुम बात करते हो तो जब आप इस कमरे में देखें वी ऑल टॉक अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान व्हेन आई सी एवरीबडी इन दिस रूम व्हेन आई सी यू इट टेल्स मी व्हाट इज़ राइट विद पाकिस्तान एंड आई रियली लॉर्ड योर एफर्ट एंड बेगम साहबा's एफर्ट टू recognize what is right in Pakistan, in promoting it and in encouraging it. Thank you so much, sir. Guys, first of all, let me apologize. The delay in the beautiful program today is because of some scheduling miscommunication on my behalf. आप सबका टाइम मेरे टाइम से बहुत कीमती है. When I see the people who received these awards today, everything that you have done, my whole life is, मैं कहते हुए मुझे embarrassment होती है कि I am dwarfed by the accomplishments of each one of you. So मेरी वजह से आप सबको तकलीफ़ हुई प्रोग्राम ख़राब हुआ तो सबसे पहले तो I render an unqualified apology कि I should have been more careful. I really apologize. Guys, the thing is कि जब आप इस जगह पे खड़े होते हैं this initiative has been started by Mrs. Parveen Sarwar and what I find so beautiful about it is that nations are built on recognition and celebration of what is right
with the nations. As a nation, we've all become mired into what is wrong with us or what could have been done. And it is always in the narrative of negativity. And when I see all of you, I think this is the 4th or 5th such award ceremony, when I see the galaxy of august people that APA brings in, and it showcases the finest of what represents Pakistan, of what represents Muslims. I am just always overwhelmed with what each one of you has done. When I look at Chipa Sahab, I mean, it is just amazing. This is a country that produced Idi Sahab, that produced Chipa Sahab. There is no way this nation can go down. A nation that gives so selflessly and that produces stalwarts like them. There must be something fundamentally right about us. Sultana Siddiqui Sahib, I mean, agar main sabka kar rahi hu, deer ho jayegi, but I do want to take a few moments to say that. This is one lady. She's just how Mrs. Governor is the first lady of Punjab and the first lady of philanthropy and first lady of humanitarian relief. Sultana Abba, to me, is the first lady of entertainment, first lady for women rights. This is a lady who's as a single mother brought up phenomenal children. She created an empire which rivals the best in the world. In a country that is labeled as a misogynistic country, a country that says औरत नहीं कर सकती. Us country में, when I look around this room and I look at the number of ladies who received an award today, in a country that produces ladies like Sultana Siddiqui, where is the misogyny? We can fight it. All of us can fight it together. Amjad Islam Amjad Sahib बैठे हैं, उनके कलम में क्या ताकत है? उनके कलम में क्या ताकत है? जो लिखते हैं लगता है मैं सोच ही रही थी, कह नहीं पाई, और इतनी खूबसूरती से कहना कि मैसेज की ज़बान बन गए. तो आप इस जगह को कभी, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात इससे ज़्यादा है, आयशा हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं. He was our ambassador in America at a time when the relations between Pakistan and America were at the lowest. And I have never seen a person better serve Pakistan in those exigent situations with such dignity and without conceding a single point. I think a country जिसकी इतनी broad range हो humanitarian efforts में, businesses के अंदर, diplomatic fields में, bureaucracy में, army में, this nation is built on rock solid foundation. If we have nowhere but up to go. We should stop the negativity जिसमें हम हर वक्त ये एहतसाब करते रहते हैं कि दूसरे ने क्या नहीं किया. Maybe we should start कि मैंने क्या नहीं किया. And maybe we should also celebrate कि जो कर रहे हैं उनको सामने लाया जाए. अक्सर इस कौम के अंदर ये एक बीमारी है, I'm sorry to say, हम में ये बीमारी है कि जो कर रहा होता है हम उसके मुहर्रिकात पे गौर करते हैं कि यकीनन इसमें इसका कोई फ़ायदा होगा. हम कभी उसको सेल्फलेसली उसकी उस सेल्फलेस एफर्ट को रिकग्नाइज नहीं करते. वी देन बिकम ए नेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज. अगर गवर्नर साहब अमेरिका छोड़कर यूके छोड़कर यहाँ आ गए हैं तो यकीनन कुछ और ही होगा. हमें ये एक बुरी चीज़ है. हम लोग वी वर नॉट एबल टू सी गवर्नर साहब्स फुल डॉक्यूमेंट्री बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट मे बी वी विल प्ले इट एट द एंड. If you look at the journey of this gentleman, he hails from a very small village, from a background as humble as it gets. If he can do it, we can all do it. We should all do it. This is the person who started his journey and first conquered the first duty that you have, which is a duty towards the family, creates a business, which is for most people creating that size of a business, itni badi cash and carry ki empire hai, that is more than enough. He could have chosen to live a life of luxury, just enjoy life, or expand his business. He starts going into philanthropic causes. Pakistan mein zalzala ho, first person to respond on ground wo hote the. Ghar toote Kashmir mein zalzala aaya, sailab aaya, this gentleman was always here. When he was sitting MP in Scotland, he was giving both to his homeland and never forgetting his motherland.
And then at the height of his career, he chooses to come rescue 1122 का उन्होंने foundation stone रखा. He came back and thought कि politically इस country की तकदीर बदली जाए. और हम लोगों ने, to be very honest, all of us always try to conjecture, oh there must be some other reason, there must be an agenda, शायद एमआई के काम बंदे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं. ये हमारी नेशन में एक खासा है. तो जो ये अवार्ड्स का मिसेस सरवर का इनिशिएटिव है, इसमें मुझे 5 बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं. सबसे पहले तो ये कि हम नेगेटिविटी से निकलकर सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, उसको अपनी खसूसियात को, अपने खसाइस को, we're celebrating the people among us who have continued to give to this nation selflessly, continued to carve out an identity for Pakistan, carve out the image of a Pakistan that is true Pakistan to me. A nation that does not recognize its heroes is a nation that loses focus, loses out in the long run. So the best part is the recognition. Second part to it is that it builds the network. To be very honest, before APA started this, all of us live in little silos. We have our own networks of influences, and we know success within that. Whenever I come to these awards ceremonies, what fascinates me is the breadth of the fabric in which we are all woven. कोई शायर है, कोई डिप्लोमैट है, कोई फौज से है, कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई फिलंथ्रोपिस्ट है, कोई म्यूजिक से है. And I mean, I was fascinated that you make dolls in this remote part of the world. Thank you so much. This actually means a lot. So this is also a way of connecting the dots and understanding the breadth and beauty and diversity of the fabric that we are all woven in. So this network that we build of understanding recognitions beyond our little zones of influence or our little zones in which we work, to me is the third most beautiful thing about these award ceremonies. I think it is a great, 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 great initiative. It also is an incentive for the rest of us, for humble people like me, to reflect and assess what have I done, and then understand what others have done and strive to emulate some of you. I don't think I can emulate any one of you. Each one of you is way up there. But for me, and for everybody who may be watching it or who may hear of it, this is a huge incentive. This is a step forward. It is for us to understand that we need to spread the message and we need to go forward. Before I invite Apa, maybe I've taken too much time. Okay. I think before I invite Apa, one thing that got interrupted because of the delay in the schedule was the documentary on Governor Saab. Let's take a quick look at that, and then I'll introduce one of my most favorite ladies, which is Mrs. Parveen Sarwar, and then she'll say a few words before we conclude the ceremony. Thank you so much. Profile of perseverance, courage, conviction, character, charisma. One man's epic journey to make a difference. Daring to dream, excelling executing. The 33rd Governor of Punjab, Muhammad Sarwar, hailing from the land of Lahore, a strapping young Punjabi boy from Faisal, created a brand of success in business. 1947 में इंडिया से पाकिस्तान आई थी और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिला लिया. हायर एजुकेशन के बाद फिर मैं बरतानिया चला गया. He grew his
probably qualities of that of rooms ज़्यादा है. He helped build Glasgow's first mosque, strove for the rights of women, and fought domestic violence and forced marriages. And along the way, he made history again and again. He was the first Muslim member of the House of Commons, the first to take a UK Parliament's oath of office on the Holy Quran. He served his homeland, and as he served his homeland, he never forgot the mother. जब से मैं पाकिस्तान से मिला, हमेशा मैंने पाकिस्तान के साथ देश का बच्चों को भी वहाँ ले जाता था ताकि उनके साथ रहे. He brought the Scottish emergency response teams to train Punjab's loyal 112 rescue service. He convinced his friend Gordon Brown to donate hundreds of millions of pounds to Pakistan. He helped rebuild it after the 2005 earthquake. सबसे बड़ा मसला ये था कि वायलेंस किसी का बाल करके किसी का काम करके उसके बाद फौरन ने मौका दिया और वहाँ पर हमने लेंस करके किए और हम लेंस लेके आए. डॉक्टर डॉक्टर यहाँ पर लेके आए. ब्रिटिश डॉक्टर यहाँ पर लगा हुआ है. Through the Server Foundation, he raised funds, built hospitals, schools and housing, and was among the first on the ground when disaster hit. By 2013, he achieved multiple historic firsts in his adopted homeland. A successful businessman, a fearless activist, a prolific philanthropist, and a formidable political leader. A lesser man may have been content to rest on the laurels of an iconic and impactful career spanning 3 decades. But destiny had carved out for him an even greater path. He moved back to Pakistan, where Muhammad Sarwar was appointed as the 33rd governor of Punjab. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मुमकिन तो ये सारा तजर्बा हेल्थ में, एजुकेशन में, एनर्जी में, रेस रिलेशन में लोगों का तजर्बा का काम है. लोगों को काम आते हैं तो रूट करने में और इसी जज्बे से पाकिस्तान. He used his own stature to project Pakistan's brand across the globe, hosting leaders from around the world. His efforts bore fruit. even though taking leader के बाद क्या था, 2 major achievements वहाँ पर हुई हैं. एक तो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने पंजाब को अपने साथ सिस्टर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया. तो उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी दिवस है तो उसका हमने जो है यूनिवर्सिटी जो है हमारी फैसलाबाद उसके साथ ही हमने किया है. और इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर को ये जो है सीड में तो हमें GST प्लस स्टेटस मिल गया. और इससे हमारी बिजनेस कम्युनिटी है पिछले 8 सालों में उनको $24 बिलियन का. He worked on interfaith harmony, reaping dividends in increased communal peace and rapidly expanding religious tourism. किसी भी कौम या मुल्क की स्ट्रेंथ जो है रेस्पेक्ट है वो इस बात से नहीं रखती है कि वो नागरिक के साथ क्या है. He promoted a culture of merit in Punjab's universities, safeguarding the future of our youth. He has spearheaded the Abe Park project to provide clean water for all. An empathetic man by nature and a friend of the common man, he opened the doors of the government house to the public.
चार साल की यहाँ पर अफ्तारी करते थे और ये अफ्तारी उन लोगों की होती थी जो 99% फैमिली लोग कभी अपने गवर्नर को की है, making it not only accessible but in fact a center of coordination for aid organizations across the country, a veritable replica. Today, he and Mrs. Sarwar continue to coordinate millions of dollars of aid in response to the COVID pandemic in the Pakistan development network. ये कोविड आया तो हमने तमाम जो हमारी चार्टर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब नेटवर्क उन हम सब को इकट्ठे किया और मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि 20 लाख से ज़्यादा फैमिलीज को हमारी तंजीमों ने राशन के घरों तक पहुँचाया, 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्जिंग गवर्नर ऑफिस के प्रोसेस से पंजाब में पाकिस्तान में हुई है। They have been at the forefront of private donations for health and education, especially for women, establishing Bunagars across the province to vocational training and empowerment for women in disadvantaged communities. मैं तो डेली अपनी कंपनी करता हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ कि ज़्यादा अपने जो इंसानियत की खिदमत में लगा है तो बड़ी नींद जबरदस्त आती है। A multi-dimensional man, an entrepreneur, a civil activist, a politician, an educationist, a peace builder, a philanthropist, and a great family man. His life and accomplishments are themselves inspirational and motivation. He spreads his message of the quest for excellence in service by recognizing and celebrating the success of others. Actually, I create money and बुनियादी तौर पर मैं एक सोशल This documentary never fails to inspire me. It shows me yet another side. Now I'd like to invite Mrs. Sarwar. She's the, हर इंसान की कामयाबी के पीछे बहुत सी जगह पे मुहावरतन कहा जाता है या रस्मन कहा जाता है कि कामयाब शख्स के पीछे उसकी बीवी है, मगर इस केस में ये इतना ट्रू है. I have found out, as I've known to, over years we've just become like a family. The more I see Appa, the more I understand how Governor Saab is able to do so many things that he's doing. Because इनकी support एक वाक़या मैं हमेशा सुनाती हूँ, वो कि जब एक height of their career पे थे, अपने cash and carry chains चला रहे थे, maybe they had some problems going on, so they took the initiative of building the first and biggest mosque in Glasgow. And while they had a lot of other pressing things, उसकी date construction की जो है किसी तरह से expire कर रही थी, they had to break ground, but they had no funds. तो वो परेशान से घर आके तो उन्होंने बेगम से कहा कि we're going to lose this land, क्योंकि there's no way कि हम इसको कुछ कर पाएंगे. तो unlike other women जो कहते हैं अच्छा चले कोई नहीं अल्लाह की मर्जी है, या जैसे भी you could just decide कि this is a community issue. If the community is not taking lead or not taking heed, तो जाने दें. तो आपा ने उनसे कहा कि फिर आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, घर क्यों आए, उठें जाएं लोगों से बात करना शुरू करें, अगर एक ही दिन है तो कुछ करें, घर क्यों आ गए आप. तो from there the foundation, I think he got that courage, that conviction. 10-15 लोगों से जैसे भी उन्होंने किया, बट जो एक्सपायरी डेट थी जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन ग्राउंड ब्रेक करनी थी, उस दिन पहले ईंट रख दी गई. तो ये commitment only, see, a lot of, one of my fundamental problem is that as a nation we have moved away from the ideals of self-actualization. We're all in pursuit of happiness for individuals. हम थोड़े selfish हो गए कि मेरे लिए क्या.
मुझे क्या चाहिए? And I see that in households across the world. It is as if we are all plagued with this narcissistic personality disorder कि मुझे क्या चाहिए. I see my fellow women, हम सब, कि अच्छा थोड़े पैसे आ गए तो चलो हम जाकर एक बहामा में वेकेशन कराते हैं, रियो चले जाते हैं, ये है वो है. I see in their family this constant investment in the people and in the community. And that is something that I find so very touching. A lot of us say कि हम self-actualization में हैं. I see it manifest in Appa, that she is constantly engaged in projects across Punjab. She could also be living a good life in UK with her grandchildren and having a good time. All of us want that. मगर वो मुसलसल I see her, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं, यहाँ पर सोलर प्लांट्स चल रहे हैं, थैलेसीमिया हो, कोविड हो, whatever the issue is, इनके अपने हॉस्पिटल्स हों, I see her always striving for more and more and motivating people more and more. And not only is that at a personal level, she has enabled Governor Saab throughout his political career, his philanthropic career, and continues to be the rock foundation that creates great nations. I always give the example of Hazrat Khadija, the most kamil man in the world. उसको नबूवत मिली तो हिल गए और घर आकर शेक कर रहे थे. तो उस वक्त एक कांधा था जो हज़रत खदीजा का था, जहाँ से नबूवत का सफ़र बाकायदा तौर पर आप समझिए तो उसका आगाज़ हुआ. तो उस कंधे के बगैर दुनिया का कोई मर्द कामयाब नहीं है, और मुझे आपा की परसोना में वो कंधा सबसे ज़्यादा नज़र आता है. लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू परवीन सर. Respected guests, Assalamu alaikum. सबसे पहले बहुत शुक्रिया सबाहत for your wonderful words. And जिन बच्चों ने हमारी आज तिलावत की है, ये हमारे बच्चे इधर गवर्नर हाउस में स्कूल है, उसी स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं. थैंक यू डॉक्टर बुशरा. और जो मेरे ये प्रोग्राम है, इसके पीछे डॉक्टर बुशरा और जो मेरे 12 बच्चे जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, देर ऑल वॉलंटियर्स. तो हमारे साथ दिन रात वो काम करते हैं. एक एक लफ्ज़ उन्होंने प्रैक्टिस करना होता है. सो वेल डन एवरीबॉडी, थैंक यू. It's always an honor for me welcoming everybody here today in every function that we have. It was an exceptional day for me because somebody that we used to look at when we were living in the UK, there was no Pakistani dramas. We had to travel for about 2.5 hours to go and watch a black and white movie. And that was my father because he wanted to make sure that we knew our language. क्योंकि घर में हम पंजाबी में बात करते थे, तो हम पंजाबी फिल्में भी देखते थे, ब्लैक एंड वाइट, उर्दू वाली भी देखते थे. फिर उसके बाद हम ड्रामास शुरू हो गए and we started watching हम TV, हम हर पल साथ. And that was आपा. तो आपा के ज़रिए बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, उनको हमारा एक माहौल, एक ट्रेडिशन, एक हमारी ज़ुबान, वो पहाड़ियाँ, वो चीज़ें वहाँ उनको देखने को मिलती है. बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जब उनका विश होता था भी हम दोबारा जाएंगे और किसी ना किसी वजह से वो आ नहीं पाते. So Appa, you reach out to so many people all over the world, and it's been an honor for us to have you here in Governor House today. साथ साथ जब भी हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, I want to thank all our doctors, all our people that work on the ground, because of the doctors and the wonderful work that they do, that we got through COVID. नहीं तो वरना अगर USA को देख लो, UK को देख लो, वहाँ कितने लोगों की जानें चली गई. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लोगों ने मिल के मेहनत की, राशन तक लोगों के घरों तक पहुँचाया, और हमारे डॉक्टर्स ने 24/7 ड्यूटीज़ दी, that we came well out of COVID. और हमारा जो मुल्क है, we have survived. हमारा मुल्क जो है is known all over the world for what we've done and delivered during COVID. So well done to everybody who served during COVID.
گورنر صاحب کی اگر میں بات کروں تو گورنر صاحب نے بہت ساری چیزیں ایز اے فرسٹ اپنی زندگی میں کی ہے. جیسے آپ لوگوں نے پہلی بار کو اسٹیپ لیا اینڈ یو ہیو میڈ گریٹ اچیومنٹس. گورنر صاحب when he took the first steps into business, تو وہاں جب ہم نے بزنس شروع کیا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم نے اپنی بزنس کیسے شروع کرنی ہے. تو گورنر صاحب ان کو کہتے تھے آپ ایسے کرو, اگر آپ کے پاس 2000 پاؤنڈ ہے تو میرے سے 4000 کا سامان لے جاؤ, ادھار لے جاؤ, اگلی دفعہ جب آؤ گے تو وہ ادھار دے دینا اور سامان لے جانا. دس از ہاؤ وی ورک ٹوگیدر ایز اے کمیونٹی while we were living in the UK. اس کے بعد when he took his first steps into politics, we had so many death threats because nobody wanted a first Muslim member of parliament in the UK. ہمارے گھر میں جب میں بچوں کو باہر لے کے نکلتی تھی تو گھر کے باہر گیٹ کے باہر بہت سارے لوگ وہاں کھڑے رہتے تھے. میڈیا ہوتا تھا, مجھے فالو کرتا تھا, مجھے یہاں تک کہتا تھا بھی آپ کیوں نہیں ان کو منع کرتی that he should not go into politics. مجھے ابیوسو ٹیلی فون کالس ملتے تھے ڈیلی, بعض دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دن میں. مجھے میل آتی تھی جب میں نے کوئی خط کھولنا, اس کے اندر میری تصویر بنی ایک with a gun pointed to my head and a noose around my head saying that this is all it takes. And this is what the struggle we had, but we achieved it inshallah. The reason we achieved that goal because we had that determination. We wanted to do something for our community. کیونکہ ہم نے وہاں دیکھا نہ حلال کھانا ملتا تھا, نہ ہماری کوئی مسجد تھی, نہ دوسرا یہ تھا بھی اگر ہم کشمیر کے بارے میں بات کریں جہاں ہم کشمیر ہوگی, پالسٹائن ہو گیا, اگر اس کے بارے میں بات کریں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ریچ دا کوریڈورس آف پاور اینڈ دیٹ از ویئر وی اسٹارٹڈ. اور جب گورنر صاحب ایم پی بنے اس کے بعد ہم لوگوں کو ساتھ لے کے جھنڈا اٹھا کے کشمیر کا اور پالسٹائن کا تو ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے. پر اسی طرح ہم نے لوگوں نے ساتھ جوڑا اور اسی طرح وی اسٹارٹ دا موومنٹ فار کشمیر اینڈ دا رائٹس آف دا کشمیری پیپل. I had the opportunity to go and visit Kashmir in 1997. I met Yasser Arafat at 4:30 a.m. in the morning کیونکہ ان کو بھی خطرہ تھا بھی کوئی ان کو مار نہ دے. So that was our struggle. اس کے بعد we continued our work with Palestine and with Kashmir. ہمارے ڈاکٹرس جاتے تھے from Glasgow, وہاں ہم ان کے لیے ڈاکٹرس بھیجتے تھے, ساتھ ان کو میڈیکیشن جاتا تھا کیونکہ بعض دفعہ ان کو میڈیکیشن بھی نہیں ملتا because of the sanctions that were against Palestine and Kashmir. Then coming into Pakistan, when the governor became the governor, it's a ceremonial post. But جو گورنر صاحب نے اس سیریمونیل پوسٹ کے ساتھ کیا, he created his own brand, he created his own vision, he managed to get the GSP plus جو کبھی پہلے پاکستان کو کبھی نہیں ملا تھا. That was the first time in history. And the governor managed to get the GSP plus for Pakistan 3 times, جن کی وجہ سے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بلینس آف ڈالرز کا ہر سال فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو صاف پانی ہمارے ملک میں, گورنر ہاؤس کا پانی اتنا گندا تھا, so we started the clean water project. Now we have 40 organizations working with the government to make sure we get clean drinking water to most of the province in Punjab, and we aim to move out onto Balochistan and Sindh because وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. اس کے بعد سرور صاحب نے جو گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں, آپ نے دیکھا ہزاروں لوگوں نے روزہ کھولا, افطاری ہوئی ہمارے گورنر ہاؤس میں. وہ اسکولس جو کبھی نہیں آتے تھے ان کے بچے یہاں آتے ہیں. اسی ہال میں جب کبھی فنکشن نہیں ہوتا تھا فنکشنس ہوتے ہیں. بیکاز میرے خیال سے اٹس ویری امپورٹنٹ فار اے پولیٹیشین ٹو کنیکٹ ود دا پیپل, کیونکہ جتنی دیر تک ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے, ہم ان کو ملتے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا what the people are suffering in our country. So it's very important to connect with those people. And سب سے زیادہ گورنر صاحب تب خوش ہوتے ہیں, آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, جب یہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب میں بھی پاکستان میں آئی تھی تو مجھے یاد ہے جب میں نے آنا تھا, اور واقعی کیونکہ آئی اسٹیڈ ان دا یو کے, 4 سال کی تھی جب میں یو کے چلی گئی, یہاں میں رہی پلی. I was the only Muslim girl in school and I had lots of indigenous friends. I grew up with them
and my father taught us how to speak Punjabi. मैंने कुरान पाक अपने अब्बू बहनों से सीखा, नमाज हम पढ़ते थे, रोज़ा हम रखते थे. हमारे साथ वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी उनको हम इनवाइट करते थे कि आप लोगों ने भी हमारे साथ इफ्तारी करनी है, आप लोगों ने हमारे साथ रोज़ा खोलना है, बिकॉज दैट वाज इंटीग्रेशन, ताकि उनको पता चले व्हाट आवर रूट्स आर, हमारा दीन क्या है, दैट इट्स नॉट व्हाट यू सी इन द बुक्स, दैट वी नॉट फंडामेंटलिस्ट, हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत जो हमारा दीन कहता है. तो वी इन्वाइटेड दोज पीपल. आजकल जब हम वहाँ रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी वहाँ की हमारे साथ रोज़ा रखती है. सिख कम्युनिटी हमारे साथ रोज़े रखती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे साथ रोज़े रखती है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. दिस इज़ हाउ वी मेड फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी मेड पीपल जॉइन अस इन आवर जर्नी. तो जब हम पाकिस्तान में आए तो मैं वो बात करने लगी थी, आई वाज वेरी रिलक्टेंट. तो मैंने सोचा मैं कैसे जाऊँगी पाकिस्तान, बच्चों को कैसे छोड़ूंगी, वहाँ जाके मैं क्या करूँगी. तो गवर्नर साहब ने मुझे कहा भी जो पाकिस्तान के में बच्चे रहते हैं या पाकिस्तान में जो हमारी बहनें रहती हैं वो आपके बच्चों जैसे नहीं. उसी बात पे हमने फैसला कर लिया और हम पाकिस्तान में आ गए. एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी इन पाकिस्तान. व्हेन आई विजिटेड द रूरल एरियाज आई सॉ वुमेन स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट. अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन घरों में एक वक्त का खाना पकता है. अभी भी ऐसे घर हैं जो एक माँ सोचती है भी मैं थोड़े से पैसे बचा के रखूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, जहाँ मैं बच्चों को खाना खिला दूँ, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, जहाँ मैं बच्चों के लिए कपड़े बना लूँ. These are still questions that are raised in many families in our country in Pakistan. So I started Hunarga, skill development in rural areas. Today I'm pleased to say that we've trained 22,000 women through our Hunarga program. I still have many centers that are up and running. Many women still come to these centers. उसके अलावा I started the mother and child health camps. क्योंकि बहुत सारी रूरल एरियाज़ में हमारी बहनों के पास बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ है जिधर एक क्लिनिक भी नहीं है, एक डॉक्टर भी नहीं मिलता. So we reach out to those rural areas. We give them health service on the doorstep. I have so many volunteer doctors that go every Sunday to different areas. So this is what we can do collectively. तो जब हमने यहाँ काम करना शुरू किया तो हमने लोगों को इनवाइट किया कि हम मिल के काम करते हैं. सो हमारे साथ 40 organizations है जो पानी पे काम करती है. We have 14 organizations that are working on the hepatitis program. I have 30 to 50 doctors who are ready to volunteer when we do the mother and child health camps. Our country is ready to help those people in need. They're very generous people in our country. सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में अगर थोड़ी सी हमारी जो पॉलिटिशियंस है अगर थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा उस तरफ देख लें तो मेरे ख्याल से हमारा मुल्क और भी अच्छा हो सकता है. बट इट्स पीपल लाइक यू, पीपल हु वांट टू ब्रिंग चेंज, हु वांट टू गिव, who want to share their experience that has changed the lives of thousands of people in our country. When you look at Appa, when she's done all these programs, कितने लोगों को रोज़गार मिलता होगा, कितने लोगों की dreams fulfill की उन्होंने. How many women wanted to be a part of that life, and she's created that environment for women to be able to come into that industry. And how many people here who wanted to become doctors, that those doctors have helped them to become doctors. And so many people like Chipa Saab, who daily basis has that ambulance, who goes out there to try to save someone's life. Because when we leave from here, जो मुझे याद है जो मेरे अब्बू, I lost my father about 18 months after I got married. And he was a role model in my life. I shared everything with my father. I learned to cook from my father. I learned how to make my first roti from my father. I learned how to drive from my father. He was the one who told me that my companion for life would be better. Nobody would be better than Muhammad Sarwar. So through his teachings and through his guidance, I am here today. And it's from him that I learned, बेटा जब आप यहाँ से चले जाओगे तो जो आप करके जाओगे वो ही आपके काम आएगा. कोई अच्छे लफ्ज़ों से आपको याद करेगा, कोई अच्छे लफ्ज़ों से आपके लिए दुआ करेगा, और जिसके लिए आप कुछ कर जाओगे हो सकता है उसी की वजह से आपकी
bakshish ho jaye, that might be a way of getting forgiveness. So these were the teachings of my father. I'd like to say something about my mother as well. My mother was a woman of very few words. जब भी मैं अम्मी को कभी कहती थी अम्मी आप बात नहीं करते, कुछ बात करें, तो मुझे हमेशा कहती थी कि जितनी आप बातें करेंगे उतनी वो यहाँ जो बैठे फरिश्ते वो लिख रहे होते हैं. सोच के बात किया करो, काम की बात किया करो, वो बात जो आपको नुकसान ना करे वो बात किया करो. तो मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे आप में वो सारी बातें नज़र आती हैं जो मेरे अब्बू और मेरी अम्मी कहते थे, क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हैं. आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हैं. यू आर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल राइट अक्रॉस हियर इन पाकिस्तान एंड राइट अक्रॉस द ग्लोब. बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के दूसरे मुल्कों में भी चले गए, जिन्होंने यहाँ से सीखा और दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने अपनी वहाँ से ज़िंदगी शुरू कर दी. और जब हम अमेरिका जाते हैं, टर्की चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो हमारी कहानियाँ जो वो वहाँ के लोग जो बताते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे पढ़ता था, जो मैं ऐसे करता था, और जहाँ इस जो बुज़ुर्ग था वो शाम को मुझे पढ़ाता था, तो मैं हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे भी मैं ट्यूटर रख लेता, तो उसी की वजह से मैं यहाँ तक आ गया. Finally, I just want to share one last story about the governor. गवर्नर साहब पैदा हुए एक छोटे से गांव में. 1.5 किलोमीटर वो पैदल जाते थे स्कूल में और 1.5 किलोमीटर वो पैदल आते थे उसी स्कूल से. टांटों के ऊपर बैठ के वो पढ़े हैं. उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में आई थी, I was 17, तो मैंने इनको देखा एक दरख्त के नीचे एक चारपाई, एक लैंटर्न, उसके नीचे ये बैठ के पढ़ रहे हैं. यहाँ से मच्छर काट रहा है, वहाँ से मच्छर काट रहा है, ये बैठे वहाँ पढ़ रहे हैं. उसके बाद ही गॉट अ स्कॉलरशिप, ही वेंट टू फैसलाबाद, वहाँ से उन्होंने पढ़ के और वहाँ से आगे चले गए. तो मैं अक्सर जब जो भी एक स्टूडेंट मुझे मिलता है तो उनको मैं कहती हूँ नेवर गिव अप. अगर आप गिव अप कर दोगे तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल, यू विल नेवर बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स. You can come from a humble background and become successful. All you need is determination, all you need is that willpower, and all you need is to believe in yourself and to never give up. And this is what I tell my children. जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है तो कहता है अम्मी ये हो गया, तो मैं उनको कहती कोई ऐसा काम नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते. All you need is tolerance and determination, जो आप लोगों में है. You have delivered for Pakistan so much that I can't find the words to thank you for all your services that you have done for Pakistan. And I wish you all the best, and I wish that you will continue, and I'm sure that all the work that you have done, there will be many more who will want to follow in your footsteps, and you will be role models. You are already role models for them, but when they see you again and again, you will inspire more and more people, and they will also want to do and be what you have done. I'm a little lost because I'm feeling overwhelmed. I'm feeling overwhelmed इसलिए because मैं जो सोचती हूँ भी हमने तो पानी पे भी काम कर लिया, हमने हॉस्पिटल भी खोल लिया, पर जब मैं देखती हूँ आप लोगों ने कितना काम किया तो मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत काम छोटा है, मुझे तो और भी थोड़ा सा करना पड़ेगा to reach that level that you have done. So in the end, I want to thank every single one of you for all your contribution, for all you've done for your country. And I wish you success and I wish you good health. And it's a special honor for Appa, especially Appa, because जब मैं टीवी को ऑन करती हूँ रात को, जब मैं थक जाती हूँ तो मेरा होता है 8 से 9 बजे तक मेरा ब्रेक टाइम होता है. तो हम टीवी को मैं ऑन करती हूँ, तो जब मैं बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ वाकई हम और हर पल साथ, और यही होता है. एंड दैट इज़ माई रिलैक्सिंग टाइम. उसी 1 घंटे में मैंने वो ड्रामा देखना, खाना खाना, फिर उसके बाद आई हैव टू प्लान व्हाट आई एम डूइंग द फॉलोइंग डे. सो थैंक यू एवरीवन. But now I would like to invite Appa to say a few words. Please, Appa, I would like to invite you to say a few words. आपके बोलने के बाद कुछ बनता नहीं है कि मैं बोलूं, लेकिन
جو کچھ آپ نے کہا وہ ایک دم جو کہتے ہیں دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں. بہت سی باتیں ہمیں پتہ نہیں تھیں اور پتہ نہیں ہوتی ہیں. جب اس طرح کے فنکشنز یا ایونٹس ہوتے ہیں جس میں آپ جیسے لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جب آپ لوگ سراہتے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن بھی جو ہے اس سے انسپائر ہوتی ہے اور دیکھتی ہے, اور ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں جو آپ نے آج یہ ایونٹ کیا ہے ان کی تو میں شکر گزار ہوں کہ بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, سامنے چیپا صاحب سے, آپ سے, امجد اسلام امجد صاحب جو ہمارے پرانے کولیگ بھی ہیں, اور کئی ڈاکٹرز, فلنتھراپسٹ. تو بڑی خوشی ہو رہی تھی. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اپنے مقصد جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں اور اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو پھر ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور بندہ کہیں بھی ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, وہ اپنی قوم کے لیے, ملک کے لیے, بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے کام کر سکتا ہے. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اتنی باتیں کی, میں اتنی غور سے سن رہی تھی اور آپ اتنا فلو میں بول رہی تھیں, اتنا اچھا بول رہی تھیں کہ مطلب اس کے بعد میں سوچ رہی تھی ہم کیا بولیں گے. اور صباحت کیا پیارا آپ بولتی ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑی دین ہوتی ہے. بہت لوگ سوچ سکتے ہیں, بول نہیں سکتے. بہت لوگ لکھ سکتے ہیں, ایکٹنگ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ڈائریکٹ تو کر لیتے ہیں, اور جو فیل کرتے ہیں ہم لوگ معاشرے کی ہر سینسیٹیو چیز کو دل چاہتا ہے کہ وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. ہماری آواز, ہمارا جو کام ہے وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں مانا جائے. اور الحمدللہ جو ہم جو ہے جیسے ٹرینڈ سیٹر اور جو چینج لاتے ہیں, اور اس کے پیچھے پرپس ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پریزات یا کیا, تو کئی لوگوں نے مجھے فون کیا. ایک صاحب بہت بڑے بزنس کے بھی ہیں اور قاری بھی ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے کہلوایا کہ میں جب وہ دیکھتا ہوں اور دیکھا تو میں رونے لگا. مجھے لگا یہ میری ہسٹری ہے, میں ہوں. تو جو ہم پیش کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیریکٹر, کوئی نہ کوئی ذات چھپی ہوتی ہے, اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کی ایک لرننگ بھی ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو. تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سب لوگوں کو مبارک جن لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے. اور جو بچے بیٹھے ہیں باہر بھی کچھ بڑی اچھی بچیاں ملیں جو بڑی ایکسائٹیڈ تھیں. میری دعا ہے کہ ہماری یوتھ اللہ کرے کامیاب ہوتی رہے, اور ہمیں بھی وہ حوصلہ ہو کہ ہم جو وہ اچھا کام کریں وہ ہم آپ لوگوں تک لائیں, باہر کی دنیا تک لائیں. اور ایک بات جو آپ دونوں نے, صباحت نے بھی کی, آپ نے بھی کی بیگم صاحبہ, وہ میرے دل کی بات ہے. وہ یہ کہ ہم لوگوں میں اچھائی ڈھونڈیں, پازیٹیوٹی ڈھونڈیں. ہمارے میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ہم خامیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں جہاں پہ میں سمجھتی ہوں ہر انسان میں اچھائی زیادہ ہوتی ہے, اور جو کمی ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے, لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں. تو ہم یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ جو دوسرا اچھا کام کر رہا ہے ان کو سرائیں. آپ لوگ میڈیکل کے فیلڈ میں جو کووڈ کے زمانے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے, اور دوسرے بھی ہر فیلڈ میں, ایجوکیشن میں یا جہاں بھی, میں سمجھتی ہوں کمال کی بات ہے. بہرحال زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں, مجھے آپ نے موقع دیا, بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو مبارکباد, خاص طور پہ آپ کو مبارکباد کہ ایسے کام کرتے رہیں. میری دعا ہے کہ یہ کام کریں. بہت شکریہ. Thank you, ma'am. Ameen, whatever you said. So Allah says in Surah Hud, Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Surely good deeds erase
bad deeds. Ladies and gentlemen, we are very much grateful for you being so kind, empathetic, and of course, just paving your ways and the ways of others as well. People like you are much needed in a society to build it up on its true foundations. The Prophet ﷺ said, "Man dalla ala khayri falahu mislu ajri fa'ilihi." Whoever guides someone to goodness will have a similar reward. Sahih Muslim 1893. Thank you everyone for joining us today, and congratulations a lot. Towards the end, I would request ma'am for a session of photos. Please join us here on stage. First right row awardees along with your guests only are requested to join Mrs. Server, the First Lady Punjab, the CEO of Server Foundation, for a memorable click. First right row awardees along with your guests only. First right row awardees along with your guests only. Ma'am, just first right row. I request first right row awardees along with your guests only to join Mrs. Governor. Thank you. Just first row, first right row awardees only, and their tenants. Thank you. I would now request the first left row awardees along with your guests only. I would request you to kindly move to the dining hall on your left for refreshments. The first right row along with your tenants. First right row along with your tenants. Move to the dining hall for refreshment. First left row awardees only along with your guests. Just first left row. First left row awardees. Once you have taken your picture, please move to the dining hall on your left for refreshments. This group, after the click, please move to the dining hall for refreshments. I would now request the second left row awardees